In other words, how can we fall down? Innymi słowy, jak możemy upaść? For this question, even in ISKCON, it's been discussed. People wrote big books on both sides. Ten temat jest dyskutowany w ISKCONie i różni baktowie napisali różne książki, prezentując dwa punkty widzenia. So let's see what Prabhupada says here. Także zobaczmy, co Śrīla Prabhupada pisze tutaj. You translated the translation? Yes. Okay, purport. The consciousness of the living being is always present and never changes under any circumstances. As above mentioned, when a living man moves from one place to another, he is conscious that he has changed his position. He is always present in the past, present, and future, like electricity. One can remember incidents from his past and can conjecture about his future also on the basis of past experience. He never forgets his personal identity, even though he is placed in awkward circumstances. How then can the living entity become forgetful of his real identity as pure spirit soul and identify with matter unless influenced by something beyond himself? Translation. Znaczenie. Świadomość żywej istoty jest obecna zawsze i nigdy nie ulega zmianie w żadnych warunkach, jak to zostało powiedziane powyżej. Kiedy żywy człowiek przesuwa się z miejsca na miejsce, jest świadomy tego, iż zmienił swoją pozycję. Jest on zawsze obecny w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, niczym elektryczność. Można pamiętać wydarzenia z przeszłości i na podstawie swojego przyszłego doświadczenia może również snuć domysły co do swojej przyszłości. Nigdy nie zapomina o swojej osobistej tożsamości, nawet jeśli znajdzie się w niefortunnej sytuacji. W jaki sposób zatem żywa istota może zapomnieć o swojej prawdziwej tożsamości czystej duszy i utożsamiać się z materią, jeśli nie jest pod wpływem czegoś poza sobą? The conclusion is that the living entity is influenced by the avidya potency, as confirmed in both the Vishnu Purana and the beginning of Śrimad Bhagavatam. The living entity is mentioned in Bhagavad Gita 7.5 as Padaprakriti, and in the Vishnu Purana, he is mentioned as Padashakti. He is part and parcel of the Supreme Lord as potency and not as the potent. The potent can exhibit many potencies, but the potency cannot equal the potent at any stage. One potency may be overcome by another potency, but to the potent, all potencies are under control. The jiva potency, or the Kshetragya Shakti of the Lord, has the tendency to be overpowered by the external potency, avidya, karma, samgya. And in this way, he is placed in the awkward circumstance of material existence. The living entity cannot be forgetful of his real identity unless influenced by the avidya potency. Because the living entity is prone to the influence of the avidya potency, he can never equal the supreme potent. Wniosek jest taki, że żywa istota zostaje poddana wpływowi potencji avidya, jak potwierdzono to zarówno w Vishnu Puranie, jak i na początku Śrimad Bhagavatam. W Bhagavad Gicie 7.5 żywa istota została określona jako Paraprakriti, a w Vishnu Puranie została nazwana Parashakti. Jest ona integralną cząstką Najwyższego Pana jako moc, a nie jako źródło mocy. Źródło mocy może przejawić wiele energii, ale moc ta na żadnym etapie nie może równać się źródłu mocy. Jedna energia może zostać opanowana przez inną energię, ale dla źródła energii wszystkie energie znajdują się pod kontrolą. Energia jiva, czyli kshetragya shakti Pana, ma tendencję do ulegania wpływowi energii zewnętrznej, avidya, karma, samgya, i w ten sposób zostaje umieszczona w niesprzyjających warunkach egzystencji materialnej. Żywa istota nie może zapomnieć o swojej prawdziwej tożsamości, dopóki nie znajdzie się pod wpływem mocy avidyi. Ponieważ żywa istota ma tendencję do znalezienia się pod wpływem mocy avidyi, nigdy nie może równać się najwyższemu źródłu mocy. Okay, so this is a big question. There's always controversy around this question, how we fell down. Anybody have any questions?
Więc to jest takie wielkie pytanie, jest taka wielka nieporozumienie odnośnie tego, jak upadliśmy. Czy ktoś ma jakieś pytania? I can make a question. Ja mogę zadać pytanie. Who's going to answer? Kto odpowie? Malabhapuri? Madhavapuri? My question is, okay, the avidya energy can influence the living entity. But once the living entity is in the spiritual world, how does the avidya potency enter to influence him? Że żywa istota może być okryta energią avidya, ale gdy jest ona w świecie duchowym, to w jaki sposób avidya może mieć na nią wpływ? Any answer? Czy są jakieś pytania? Odpowiedzi? That's why some people say, no, the living entity doesn't fall from Vaikuntha. The name of one book that was written was Not Even a Leaf Falls from Vaikuntha. Dlatego niektórzy twierdzą, że nie można upaść będąc na Wajkuncie i tytułem jednej z tych książek jest to, że na Wajkuntach nawet liście nie upadają. But when Prabhupada is asked directly about this, he says, somehow or other, we've fallen down. Ale gdy Śrila Prabhupada o to zapytano, to on odpowiedział, w ten czy inny sposób upadliśmy. In other words, it's inconceivable to us because we're very limited and we can't understand everything. Innymi słowy, jest to dla nas niepojęte, bo jesteśmy bardzo ograniczeni i nie możemy zrozumieć wszystkiego. But rather arguing back and forth on this point where we came from, better to use our time for getting out of the material world by becoming better devotees. Także zamiast się sprzeczać odnośnie tego, w jaki sposób tu upadliśmy, lepiej poświęcić swój czas na dopilnowanie, żebyśmy stali się lepszymi wielbicielami i uwolnili się stąd. So we'll just accept that somehow or other we've fallen down, and although we're pure spirit, we can go back to the spiritual world. Po prostu przyjmiemy, że w jakiś sposób upadliśmy i ponieważ jesteśmy czystą duszą, to możemy powrócić do świata duchowego. Any other question, comment? Jakieś inne pytania czy komentarze? Shiva? No. Text 6. Bhagavan eka eva sa sarva kshetreshva avistitaha amusya durga aga vamva leshava pamadbi kutaha. Translation: the Lord, as the Supersoul, is situated in every living being's heart. Why then do the living entities' activities result in misfortune and misery? Werset 6. Pan, jako dusza najwyższa, przebywa w sercu każdej żywej istoty. Zatem dlaczego czynności żywych istot kończą się nieszczęściem i niedolą? So this is another question, but to me, this is easy to understand. To jest inne pytanie, ale dla mnie ono jest łatwe. In other words, the Lord is in our heart, but he's neutral. He doesn't interfere with our taking the initiative. Innymi słowy, Pan jest w naszym sercu, a On jest neutralny. On nie wpływa na naszą inicjatywę. So Paramatma, the Lord in the heart, is considered like two birds in a tree. One, the bird, the living entity, is acting, and the other bird, Paramatma, is simply witnessing. Dusza i dusza najwyższa porównane są do dwóch ptaków i my jesteśmy tym ptakiem, który się cieszy, ale Paramatma jest tym ptakiem, który jest jedynie świadkiem. Report. The next question put forward by Vidura to Maitreya is, why are the living entities subjected to so many miseries and misfortunes in spite of the Lord's presence in their hearts as the Supersoul? The body is considered a fruitful tree, and the living entity and the Lord, as Supersoul, are like two birds seated in that tree. The individual soul is eating the fruits of the tree, but the Supersoul
The Lord is witnessing the activities of the other bird. A citizen of the state may be in miseries for want of sufficient supervision by the state authority. But how can it be possible that a citizen suffers from other citizens while the chief of the state is personally present? From another point of view, it is understood that the jiva, living entity, is qualitatively one with the Lord, and thus his knowledge in the pure state of life cannot be covered by nescience, especially in the presence of the Supreme Lord. How then does the living entity become subjected to ignorance and covered by the influence of Maya? The Lord is the father and protector of every living entity, and he is known as Bhuta Brit, or the maintainer of the living entity. Why then should the living entity be subjected to so many sufferings and misfortunes? It should not be so, but actually we see that it happens everywhere. The question is therefore put forward by Vidura for solution. Objaśnienie. Następne pytanie, które Vidura zadał Maitrei, brzmiało: dlaczego żywe istoty podlegają tak wielu niedolom i nieszczęściom, pomimo tego, iż Pan, jako dusza najwyższa, jest obecny w ich sercach? Ciało jest uważane za owocujące drzewo, a żywa istota i Pan, jako dusza najwyższa, są niczym dwa ptaki siedzące na tym drzewie. Indywidualna dusza spożywa owoce tego drzewa, ale dusza najwyższa, Pan, obserwuje czynności drugiego ptaka. Obywatel państwa może być w niedoli ze względu na niedostateczną kontrolę autorytetu państwa, ale w jaki sposób mogłoby się zdarzyć, aby obywatel ten cierpiał od innych obywateli, kiedy głowa państwa jest osobiście obecna? Z innego punktu widzenia wiadomo, że jiva, żywa istota, jest jakościowo jedna z Panem i wskutek tego jej wiedza w czystym stanie jej życia nie może zostać przykryta przez niewiedzę, szczególnie w obecności Najwyższego Pana. W jaki sposób zatem żywa istota ulega ignorancji i zostaje przykryta przez wpływ Mai? Pan jest ojcem i obrońcą każdej żywej istoty. Jest on znany jako Bhuta Brit, czyli obrońca i żywiciel żywych istot. Dlaczego zatem żywe istoty miałyby podlegać tak wielu cierpieniom i niedolom? Nie powinno być tak, ale w rzeczywistości widzimy, że tak się dzieje wszędzie. Dlatego Vidura podnosi tę kwestię, pragnąc usłyszeć rozwiązanie. So Prabhupada is not answering the question, but we are confident that Maitreya will answer the question because Vidura is asking Maitreya this question. Także Śrila Prabhupada nie odpowiedział tu na to pytanie, ale jesteśmy pewni, że Maitreya na nie odpowie, gdyż Vidura je zadał. Text 7. Etasmin me mano vidvan karyate kyana sankate tana prayanuda vibo kasmalam manasam mahat. Translation. O great and learned one, my mind is greatly illusioned by the distress of this nescience, and therefore request you to clear it up. Werset 7. O wielki uczony mędrcze, mój umysł jest wielce złudzony niedolami tej ciemności, dlatego proszę, rozwiej to złudzenie. Report. Such mental bewilderment as represented here by Vidura takes place for some living entities, but not for everyone. For if everyone were bewildered, there would be no possibility of a solution by higher personalities. Objaśnienie. Takiej dezorientacji, jaką widzimy tutaj w przypadku Vidury, ulegają niektóre żywe istoty, ale nie wszystkie, gdyż gdyby każdy był zdezorientowany, wówczas nie byłoby szans na rozwiązanie problemu przez wyższe osobistości. So we can see that Prabhupada is not, in other words, Prabhupada is making a point in the purport that some living entities are not bewildered. He's one of the ones who is not bewildered. Widzimy tutaj Śrila Prabhupada w znaczeniu porusza ten punkt, że niektóre żywe istoty w tym świecie są oszołomione, ale on jest istotą, która nie jest oszołomiona. So therefore we can conclude that without the presence of a pure soul, we can't get out of this material world. Dlatego możemy dojść do wniosku, że bez obecności czystej duszy nie możemy wyjść z tego materialnego świata. So we're very grateful that the higher personality, like Srila Prabhupada, has agreed to associate with us.
Dlatego jesteśmy bardzo szczęśliwi, że wyższe osobistości, takie jak Śrila Prabhupada, zgodziły się dać nam swoje towarzystwo. Otherwise, the example was given of the blind leading the blind. They're going to fall in the ditch. W przeciwnym razie podany jest przykład ślepca prowadzącego innego ślepca. Oni wszyscy wpadną do dołu. But by great good fortune, we have a leader, acharya, who's teaching, not only by words, but by example. Ale dzięki wielkiemu szczęściu mamy aczarię, przywódcę, który prowadzi nie tylko słowami, ale też własnym przykładem. But it doesn't mean he's God, but he's a pure soul. Nie znaczy to, że on jest Bogiem, ale jest czystą duszą. Text 8, Sri Sukha Uvacha, Sahitam Korita Shatta Tattva Jignasuna Muni Pratyaha Bhagavat Chitta Samyan Eva Gata Samyaha. Translation. Sri Sukadeva Swami said, O king, Maitreya, being thus agitated by the inquisitive Vidura, at first seemed astonished, but then he replied to him without hesitation, since he was fully God conscious. Werset 8. Shukadeva Goswami powiedział: O królu, poruszony dociekliwością widury, Maitreya najpierw zdawał się być zdumionym, ale następnie odpowiedział mu bez wahania, jako że był w pełni świadomy Boga. Report. Since the great sage Maitreya was filled with God consciousness, he had no reason to be astonished at such contradictory questions by Vidura. Therefore, although, as a devotee, he externally expressed surprise as if he did not know how to reply to those questions, but immediately became perfectly settled and properly replied to Vidura. Kashmun Bhagavo Vigyata Sarvam Idam Vigyatam Bhavati. Anyone who is a devotee of the Lord knows how the Lord knows about the Lord to some extent. And devotional service to the Lord makes him able to know everything by the grace of the Lord. Although a devotee may apparently express himself to be ignorant, he is full of knowledge in every intricate matter. Objaśnienie. Skoro wielki mędrzec Maitreya był przepełniony świadomością Boga, nie było powodu, by dziwiły go sprzeczne pytania Widury. Dlatego, chociaż Bhakta zewnętrznie wyraził zdumienie, jak gdyby nie wiedząc, w jaki sposób na nie odpowiedzieć, natychmiast uspokoił się i udzielił Widurze poprawnych odpowiedzi. Każdy Bhakta Pana posiada pewien zakres wiedzy o Panu, a poprzez pełnienie służby oddania dla Pana, dzięki łasce Pana, może wiedzieć wszystko. Chociaż Bhakta Pana może pozornie podawać się za ignoranta, nie jest on pełen wiedzy o każdej zawiłej sprawie. Text number 9. Maitreya Uvacha Seyam Bhagavato Maya Yanayena Virudyate Ishvarasya Vimuktasya Karpanyam Uta Bandhanam. Translation. Sri Maitreya said, certain conditioned souls put forward the theory that the Supreme Brahman, or the personality of Godhead, is overcome by illusion or Maya, and at the same time they maintain that he is unconditioned. This is against all logic. Werset 9. Sri Maitreya powiedział: pewne uwarunkowane dusze przedkładają teorię, że najwyższy Brahman, czyli osoba Boga, jest opanowany przez złudzenie, czyli Maję, a jednocześnie utrzymują, że jest on nieuwarunkowany. Jest to wbrew wszelkiej logice. Report. Sometimes it appears that the Supreme Personality of Godhead, who is 100% spiritual, cannot be the cause of the illusory potency which covers the knowledge of the individual soul. Go ahead. Czasami wydaje się, że najwyższa osoba Boga, który jest w 100% duchowy, nie może być przyczyną złudnej mocy, która okrywa wiedzę indywidualnej duszy. No, but the example is given of the government. The government is not under the law of the state, but the criminal is, and he's put into the jail. Podany jest tutaj przykład rządu, że gdy jakiś obywatel nie słucha tych praw rządu, to zostaje umieszczony w więzieniu. So the Lord is not influenced by material energy, but he's controlling it
for the benefit or for the reformation of the criminals or the conditioned souls. Tak samo Pan nie podlega prawom tego świata, ale kontroluje żywe istoty, które podlegają tym prawom, jakie on ustanawia. But factually, there is no doubt that the illusory external energy is also part and parcel of the Supreme Lord. When Vyasadeva realized the Supreme Personality of Godhead, he saw the Lord along with his external potency, which covers the pure knowledge of the individual living entity. Why the external energy acts in this way may be considered as follows. As analyzed by great commentators like Vishwanath Chakravarti Thakur and Srila Jiva Goswami, although the material illusory energy, is distinct from the spiritual energy, it is one of the many energies of the Lord, and thus the material modes of nature, the modes of goodness, etc., are surely qualities of the Lord. The energy and the energetic personality of Godhead are not different, although such energy is one with the Lord. He is never overpowered by it. Although the living entities are also parts and parcels of the Lord, they are sometimes overcome by the material energy. The inconceivable yogam Aishwaram of the Lord is mentioned in Bhagavad Gita 9.5. It is misunderstood by froggish philosophers in order to support a theory that Narayan, the Lord himself, becomes Dvaridya Narayan, a poor man. They propose that the material energy overcomes the Supreme Lord. Go ahead. Ale faktycznie nie ma wątpliwości co do tego, że złudna, zewnętrzna energia jest również integralną częścią Najwyższego Pana. Kiedy Vyasadeva zrealizował najwyższą osobę Boga, ujrzał Pana razem z jego zewnętrzną energią, która przykrywa czystą wiedzę indywidualnych żywych istot. To dlaczego zewnętrzna energia działa w ten sposób, można rozważyć następująco, zgodnie z analizami wielkich komentatorów, takich jak Śrila Vishwanatha Chakravarti Thakura i Śrila Jiva Goswami. Chociaż materialna, złudna energia jest odmienna od energii duchowej, jest ona jedną z wielu energii Pana i wskutek tego materialne siły natury, guna dobroci itd. z pewnością są cechami Pana. Energia i będący źródłem tej energii osoba Boga nie są różni i chociaż taka energia jest jedną z Panem, nigdy nie jest ona w stanie opanować Pana. Jednakże, chociaż żywe istoty są również integralnymi cząstkami Pana, zostają opanowane przez tę materialną energię. Ale żabi filozofowie, jak to zostało wspomniane w Bhagavad Gicie 9.5, błędnie rozumieją tę jogę Aishwaryam Pana po to, aby poprzeć teorię, że Narayana, sam Pan, staje się Dalila Narayana, ubogim człowiekiem, oświadczają, że materialna energia opanowuje Najwyższego Pana. Srila Jiva Goswami and Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, however, offer a very nice example and explanation. They say that although the sun is all light, the clouds, darkness, and snowfall are all part and parcel of the sun. Without the sun, there's no possibility of the sky being overcast with clouds or darkness, nor can there be snowfall on the earth. Although life is sustained by the sunlight, by the sun, life is also disturbed by darkness and snowfall produced by the sun. But it is also a fact that the sun itself is never overcome by darkness, clouds, or snowfall. The sun is far, far away from such disturbances. Only those who have a profound of knowledge say that the sun is covered by a cloud or by darkness. Similarly, the Supreme Brahman or the Parabrahman, the personality of Godhead, is always unaffected by the influence of material energy, although it is one of his energies. Parashakti Vidaiva, Vividaiva, Suyate. Jednakże Śrila Jiva Goswami i Śrila Vishwanatha Chakravarti Thakura podają dla wyjaśnienia wspaniały przykład. Mówią oni, że chociaż słońce jest światłem, chmury, ciemność i opady śnieżne są również integralną częścią słońca. Bez słońca niebo nie mogłoby zostać przykryte chmurami czy ciemnością, ani też nie byłoby opadów śnieżnych na ziemi. Chociaż słońce podtrzymuje życie, życie jest również zakłócane poprzez ciemność i opady śnieżne wytwarzane przez słońce.
ale jest również faktem, że samo Słońce nigdy nie zostaje opanowane przez ciemność, chmury czy opady śnieżne. Słońce znajduje się z dala od jakichkolwiek zakłóceń. Jedynie osoby o ubogim zasobie wiedzy mówią, że Słońce zostaje przykryte chmurami czy opanowane przez ciemność. Podobnie najwyższy Brahman, czyli Param Brahman, osoba Boga, jest zawsze poza wpływem materialnej energii, chociaż jest to jedna z jego energii. So people make this have this idea because they don't know who is God or what is God. Więc ludzie mają takie wyobrażenia, gdyż nie wiedzą, czym jest Bóg, czy kim jest Bóg. Therefore, Prabhupada is quoting this 9.5 in the Bhagavad Gita, where it's clearly stated by Krishna. He says that this is my energy, but I'm aloof from it. Dlatego Śrīla Prabhupada tutaj cytuje ten 5. werset 9 rozdziału Bhagavad Gity, w którym Krishna mówi, że to jest moja energia, ale jestem oddzielony od niej. So there's a nice example given of the sun. The sun produces the clouds and the snowfall, but it's not affected by that. I tutaj podany jest inny piękny przykład, że Słońce wytwarza śnieg i chmury, ale samo nie ulega wpływom tych rzeczy. Or another example is the king. He makes a prison house, but he's not affected by the being subjected to the law of the prison. Ale innym też przykładem jest król, który stwarza więzienie, ale on sam nie podlega zasadom tego więzienia. But they say that everything is one, so it's a difficulty for them. How can it be that there's two? Oni mówią, że wszystko jest jednym, więc jednak mają trudność z tym, że jednak są dwie rzeczy. Therefore, in Bhagavad Gita it says that my daivi is guna mai, mama my daivi, my energy is difficult to overcome, but if you surrender it to me, you can easily cross beyond it. Dlatego Bhagavad Gita mówi, że bardzo ciężko jest pokonać tą moją energię, ale jeśli podporządkujesz się mnie, to bardzo łatwo możesz się wznieść ponad nią. So we can transcend this material energy simply by becoming servants of Krishna. Możemy wznieść się ponad tą materialną energię, po prostu zostając sługami Kryszny. There's no reason to assert that the Supreme Brahman is overpowered by the illusory energy. The clouds, darkness, and the snowfall can cover only a very insignificant portion of the sun's rays. Similarly, the modes of material nature may react upon the ray-like living entities. It is the misfortune of the living entities, certainly not without reason, that the influence of the material energy acts on his pure consciousness and eternal bliss. The covering up of pure consciousness and eternal bliss is due to avidya karma samgya, the energy which acts on the infinitesimal living entity who misuse their minute independence. Go ahead. W rzeczywistości nie ma żadnego powodu, by twierdzić, że najwyższy Brahman znajduje się pod wpływem złudnej energii. Chmury, ciemność i opady śniegu mogą zakryć jedynie nieznaczną część promieni słonecznych. Podobnie siły natury materialnej mogą działać na podobne promieniom żywej istoty. Dla żywej istoty jest to z pewnością i nie bez powodu nieszczęściem, ale energia materialna wpływa na jej czystą świadomość i wieczne szczęście. Przyczyną przykrycia tej czystej świadomości i wiecznego szczęścia jest avidya karma samgya, energia działająca na maleńkie żywe istoty, które nadużywają swojej maleńkiej niezależności. So it's very simple to understand, but you have to accept that the living entity is not God. He's a particle of God, and sometimes he's subject to illusion. Jest to bardzo proste do zrozumienia. Musimy jedynie pojąć, że żywa istota nie jest Bogiem, chociaż jest cząstką Boga i jako taka podlega iluzji. But if you take the position that everything is one and you can't compromise that, then there's a difficulty how it is. Ale jeśli przyjmiesz, że wszystko jest jednym i nie można temu zaprzeczyć, to wówczas ciężko jest to zrozumieć.
Therefore, Chaitanya Mahaprabhu has given us a Chinta Beta Beta. Everything is one and also simultaneously different. Dlatego Pan Chaitanya dał nam filozofię Achintya Beda Beda, że to jest jednocześnie jedne, ale jednocześnie różne. According to Vishnu Purana, Bhagavad Gita, and all other Vedic literatures, the living entities are generated from the Tatastha energy of the Lord, and thus they are always the energy of the Lord and are not the energetic. The living entities are like the sun rays. Although, as explained above, there is no qualitative difference between the sun and his rays. The sun's rays are sometimes overpowered by another energy of the sun, namely by clouds or by snowfall. Similarly, although the living entities are qualitatively one with the superior energy of the Lord, they have the tendency to be overpowered by the inferior material energy. In the Vedic hymns, it is said that the living entities are like the sparks of a fire. The sparks of the fire are also fire, but the burning potency of the sparks is different from the original fire. Go ahead. Według Wisznu Purany, Bhagavad Gity i wszelkiej literatury wedyjskiej, żywe istoty są wytwarzane z tataszta energii Pana i wskutek tego zawsze są one energią Pana, a nie źródłem energii. Żywe istoty są niczym promienie słoneczne, chociaż, jak to zostało wyjaśnione powyżej, nie ma jakościowej różnicy pomiędzy Słońcem i jego promieniami. Promienie słoneczne czasami zostają opanowane przez inną energię Słońca, mianowicie chmury czy opady śnieżne. Podobnie, chociaż żywe istoty są jakościowo jedne z wyższą energią Pana, mają tendencję do ulegania niższej, materialnej energii. W hymnach wedyjskich jest powiedziane, że żywe istoty są niczym iskry ognia. Iskry ognia są również ogniem, ale moc palenia takich iskier jest odmienna od mocy palenia oryginalnego ognia. When the sparks fly out of touch with the original fire, they come under the influence of non-fiery atmosphere. Thus, they maintain the potency to be again one with the fire as sparks, but not as the original fire. The sparks can eventually remain within the original fire as its parts and parcels, but the moment the sparks become separated from the original fire, their misfortune and miseries begin. The clear conclusion is that the Supreme Lord, who is the original fire, is never overpowered, but the infinitesimal sparks of the fire can become overpowered by the illusory effects of Maya. It is a most ludicrous argument to say that the Supreme Lord is overpowered by his own material energy. The Lord is the master of the material energy, but the living entities are in the conditioned state or controlled by the material energy. That is the version of Bhagavad Gita. The froggish philosophers who put forward the argument that the Supreme Lord is overpowered by the material modes of goodness are themselves an illusion of the same material energy, although they think themselves as liberated souls. They support their argument by a false and laborious jugglery of words, which is a gift of the same illusory energy of the Lord. But the poor froggish philosophers, due to their false sense of knowledge, cannot understand the situation. Kiedy iskry tracą kontakt z oryginalnym ogniem, zaczyna oddziaływać na nie nieognista atmosfera. W ten sposób utrzymują one swoją moc ponownego stania się jednym z ogniem jako iskry, ale nie jako oryginalny ogień. Iskry mogą na zawsze pozostawać w oryginalnym ogniu jako jego integralne cząstki, ale w momencie, kiedy iskry te zostają oddzielone od oryginalnego ognia, zaczynają się ich niedole i nieszczęścia. Wyraźny wniosek z tego jest taki, że Najwyższy Pan, który jest oryginalnym ogniem, nigdy nie zostaje pokonany, ale maleńkie iskry ognia mogą znaleźć się pod iluzorycznym działaniem Mai. Twierdzenie, że Pan zostaje opanowany przez swoją własną energię materialną, jest najbardziej niedorzecznym argumentem. Pan jest mistrzem energii materialnej, ale żywe istoty znajdują się w stanie uwarunkowania, będąc pod kontrolą materialnej. Taka jest wersja Bhagavad Gity. Żabi filozofowie, którzy przedkładają argument, że Najwyższy Pan zostaje opanowany przez materialną siłę dobroci, sami są łudzeni przez tę samą materialną energię, mimo iż uważają się za dusze wyzwolone. Swoje argumenty popierają fałszywą i żmudną żonglerką słowną, która jest darem tej samej złudnej energii Pana, ale ubodzy żabi filozofowie
z powodu Well, you got cut off, Shiva. Shiva, we can't hear you. What is this? Now? What about now? No, it's okay. Okej, to przeczytam jeszcze raz ostatnie zdanie. Ale ubodzy, żabi filozofowie z powodu fałszywego poczucia, iż posiadają wiedzę, nie są w stanie zrozumieć tej sytuacji. Okay, so the next paragraph. In the 6th canto, 9th chapter, 34 verse of Śrimad Bhagavatam, it is stated, and the Sanskrit is there. Maybe somebody could look up that verse, 6th canto, 9th chapter, 34 verse. Proszę, niech ktoś odnajdzie ten werset 6. We lost you again, Shiva. We can't hear you. Okay, I'll use another phone. Recording in progress. I'm using another phone now. Hey, we see two Shiva on this. Okay, I'm going to keep reading, and there's only one paragraph. Thus, the demigods pray to the Supreme Lord that although his activities are very difficult to understand, they can still be understood to some extent by those who are sincerely engaged in the trans of the loving service of the Lord. The demigods admitted that although the Lord is apart from the material influence or creation, he nevertheless creates, maintains, and annihilates the complete cosmic manifestation by the agency of the demigods. No, we can't hear you, Shiva. You don't. Okay, now Yes. it's right. W 6 kanto, 9 rozdziale, 34 wersecie Śrimad Bhagavatam, mam nadzieję, że ktoś to odnajdzie, jest powiedziane: w ten sposób półbogowie modlili się do Najwyższego Pana, że chociaż niezwykle trudno jest zrozumieć Jego czynności, mogą zrozumieć je do pewnego stopnia ci, którzy szczerze angażują się w transcendentalną służbę miłości dla Niego. Półbogowie przyznali, że chociaż Pan jest poza materialnymi wpływami czy stworzeniem, niemniej jednak stwarza On, utrzymuje i unicestwia całą kosmiczną manifestację za pośrednictwem półbogów. So the conclusion is it's not everything is one. There's a distinction. There's the Lord, the living entity, and material nature. 3 main categories. Zatem konkluzja jest taka, że nie jest wszystko jednym. Jest Najwyższy Pan, są żywe istoty i jest natura materialna. To są 3 całkowicie oddzielne rzeczywistości. Just like we say the government is one, but it has different departments, but they're all within the government. Tak jak mówimy, że rząd jest jeden, ale ma różne działy, chociaż wszystkie należą do rządu. So the Lord is one, but he has diverse energies. I tak samo Pan jest jeden, ale ma różnorodne energie. Just like we give the example of fire. Fire is one thing, but it has 2 energies. It has light and heat. Tak jak podajemy przykład ognia. Ogień jest jeden, ale ma 2 różne energie. Światło i ciepło. So God is one, but he has diverse energies, diverse. Więc tak samo Bóg jest jeden, ale ma różnorodne energie. Text number 10. Yad artena vinam yusya umsam atma viparyayaha prati vyacha udadrastu shiras chedanadikaha. Translation: the living entity is in distress regarding his self-identity. He has no factual background, like a man who dreams that he sees his head cut off. Werset 10. Żywa istota jest zaniepokojona swoją świadomością. Nie ma ona faktycznych podstaw, niczym człowiek, który śni, że widzi swoją odciętą głowę. Report. A teacher in the school once threatened his pupils that he would cut off the pupil's head and hang it on the wall so that the child could see how his head had been cut off. The child became frightened and stopped his mischief. Similarly, the miseries of the pure soul and the disruption of his self-identification are managed by the external energy of the Lord, which controls those mischievous living entities who want to go against the will of the Lord. Go ahead. Znaczenie. Pewien nauczyciel w szkole pogroził kiedyś swemu uczniowi,
że odetnie mu głowę i powiesi ją na ścianie, tak aby dziecko mogło zobaczyć, że mu ją odcięto. Dziecko przestraszyło się i przestało psocić. Podobnie niedola żywej istoty i zaburzenia w jej tożsamości kierowane są poprzez zewnętrzną energię Pana, kontrolującą te szkodliwe żywe istoty, które pragną sprzeciwić się woli Pana. So that's why this movement is not more popular, because we have to admit that we're mischievous rascals. Dlatego ten ruch nie jest taki popularny, gdyż musimy przyznać, że jesteśmy niegodziwymi draniami. But everyone will say, no, I'm okay. I'm a good person. Maybe sometimes I did something wrong, but I'm a good person. I'm not mischievous or a rascal. Ale wszyscy mówią, że nie, ja może owszem zrobiłem coś niewłaściwego, ale ja nie jestem jakimś niegodziwym draniem. But it's a fact that you misuse your independence, and now you're suffering because of that. Ale faktem jest, że źle wykorzystałeś swoją niezależność i teraz cierpisz z tego powodu. But they'll say, no, I'm not suffering. I'm okay. Ale oni mówią, że nie cierpię, wszystko jest ze mną w porządku. Therefore, the preacher's job is difficult because everybody's going to be resisting the conclusion because of false ego. You're acting foolishly. Dlatego właśnie z powodu fałszywego ego w tym świecie materialnym my działamy w głupi sposób. People say, no, I'm not foolish. I have a PhD. I'm going to the frog philosophy. Ale ktoś taki może powiedzieć, nie, ja jestem doktorem filozofii, studiowałem filozofię Freuda. Actually, there is no bondage or misery for the living entity, nor does he ever lose his pure knowledge. In his pure consciousness, when he thinks a little seriously about his position, he can understand that he is eternally subordinate to the mercy of the Supreme, and that his attempt to become one with the Supreme Lord is a false illusion. Life after life, the living entity falsely tries to lord it over material nature and become the lord of the material world. But there is no tangible result. At last, when frustrated, he gives up his material activities and tries to become one with the Lord and speculate with much juggling of words, but without success. W rzeczywistości żywa istota nigdy nie podlega niewoli czy niedolom, ani też nigdy nie traci swojej czystej wiedzy, kiedy, będąc w czystej świadomości, myśli trochę poważnie o swojej pozycji, może zrozumieć, iż jest wiecznie zależna od łaski Najwyższego i że jej próba stania się jednym z Najwyższym Panem jest fałszywym złudzeniem. Żywa istota życie po życiu usiłuje w sztuczny sposób władać nad materialną naturą i stać się Panem materialnego świata, ale nie osiąga żadnego rzeczywistego rezultatu. W końcu, kiedy jest sfrustrowana, porzuca swoje materialne czynności i usiłuje stać się jednym z Panem i spekuluje, żonglując słowami, ale bez sukcesu. These activities are performed under the dictation of the illusory energy. The experience is compared to the experience of one's having his head cut off in a dream. The man whose head has been cut off sees that his head has been cut off. If a person's head is severed, he loses his power to see. Therefore, if a man says that his head has been cut off, it means that he thinks that in hallucination. Similarly, a living entity is eternally subordinate to the Supreme Lord, and he has this knowledge with him. But artificially, he thinks that he is God himself, and that although he is God, he has lost his knowledge due to Maya. The conception has no meaning, just as there is no meaning to seeing one's head being cut off. This is the process by which knowledge is covered, and because this artificial rebellious condition of the living entity gives him all troubles, it is to be understood that he should take to his normal life as a devotee of the Lord and be relieved from the misconception of being God. The so-called liberation of thinking oneself God is the last snare of avidya by which the living entity is entrapped. The conclusion is that a living entity, deprived of eternal transcendental service to the Lord, becomes illusion in many ways, even in his conditioned life. He is the eternal servant of the Lord. His servitude under the spell of illusory Maya is also a manifestation of his eternal condition of service. Because he has rebelled against the service of the Lord, he is therefore put in the service of Maya. He is still serving,
but in a perverted manner. When he wants to get out of the service under material bondage, he next desires to become one with the Lord. This is another illusion. The best course, therefore, is to surrender unto the Lord and thus get rid of the illusory Maya for good, as confirmed in Bhagavad Gita 7:14. Daivihe saguramayi mama maya dadatyaya mame vaye papadyante maya metam tadantite. Czynności te spełniane są pod dyktando złudnej energii. Doświadczenie to jest porównywane do doświadczenia śpiącej osoby, która śni, iż odcięto jej głowę. Człowiek ten widzi, że jego głowa została odcięta, jednakże jeśli czyjaś głowa zostaje oddzielona od ciała, traci on zdolność widzenia. Dlatego, jeżeli człowiek widzi, że jego głowa została odcięta, oznacza to, że ma on halucynacje. Podobnie żywa istota zawsze jest wiecznie zależna od Najwyższego Pana i posiada tę wiedzę w sobie, ale błędnie myśli, że sama jest Bogiem, ale chociaż jest Bogiem, że sama jest Bogiem, ale chociaż jest Bogiem, straciła swoją wiedzę z powodu Mai. Koncepcja ta nie ma sensu, tak jak nie ma żadnego znaczenia widzenie, że odcięto nam głowę. W ten sposób właśnie zostaje przykryta wiedza i ponieważ ten sztuczny stan buntu żywej istoty sprawia jej wszelkiego rodzaju kłopoty, powinna ona podjąć swoje normalne życie jako Bhaktapana i wyzwolić się od tej fałszywej koncepcji bycia Bogiem. To tak zwane wyzwolenie, polegające na myśleniu, iż jest się Bogiem, jest ostatnią zasadzką awidi, którą zostaje wpędzona żywa istota. Wniosek jest taki, że kiedy żywa istota zostaje pozbawiona wiecznej, transcendentalnej służby dla Pana, podlega iluzji na tak wiele sposobów. Nawet w swoim uwarunkowanym życiu jest ona wiecznym sługą Pana. Jej służba pod wpływem złudnej Mai jest również manifestacją jej wiecznego stanu służenia, ponieważ zbuntowała się przeciwko służbie Panu, dlatego została zaangażowana w służbę Mai. Nadal służy, ale w sposób wypaczony. Jeżeli chce uwolnić się od służby w materialnej niewoli, pragnie wówczas stać się jednym z Panem. Jest to inne złudzenie, dlatego najlepszym wyjściem jest podporządkowanie się Panu i w ten sposób uwolnienie się od tej iluzorycznej Mai na dobre, jak to zostało potwierdzone w Bhagavad Gita 7:14. Okay, any questions? Dobrze, jakieś pytania? Hare Krishna, Guru Maharaj. There is one question from Instagram. One Prabhu is asking, Lord Chaitanya came to this world 500 years ago, and he introduced the chanting of Mahamantra as the foundation for practicing Bhakti Yoga. But how devotees like 2000 years ago have been practicing Bhakti Yoga, and who was preaching at that time? Więc jeden bhakta na Instagramie pyta, że Pan Chaitanya pojawił się 500 lat temu i nauczał intonowania procesu duchowej realizacji poprzez intonowanie świętych imion. Więc jak to było, załóżmy, 2000 lat temu, przed pojawieniem się Pana Chaitani? Jaka była praktyka i kto jej nauczał? Yeah, the Vaishnav sects were there, Ramanuja and what's the other ones? Shiva? Tak, były różne grupy Vaishnavów, jak Ramanuja i inne. What are some more? There's 4. Aha, są 4. Come on. Ramanuja, Alka, Vishnuswami. Yeah. So like that, the preaching was going on, but it wasn't so influential because it required so much knowledge. Także były te nauki, ale jednak zrozumienie ich wymagało głębokiej wiedzy. Now you can take a fool like me, who has no background of studying scripture, but I can take part in Lord Chaitanya's movement because I have a little taste for the chanting. Ale teraz nawet taki głupiec jak ja, który nie studiował tych różnych złożonych filozofii, ma możliwość uczestniczenia w ruchu Sankirtana Pana Chaitani, jedynie intonując święte imiona. Okay, we're ready to chant? Także potrzebujemy już intonować?
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna Ram, Hare Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Krishna, Hare Hare Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Hare Krishna, Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Hare Ram, Hare Krishna, Ram, Hare Krishna Hare. Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Hare, Krishna, Hare Krishna Ram. Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Rama, Hare Hare Rama, Krishna, Rama Krishna, Rama, Krishna Hare Hare Krishna, Hare Hare Ram. Ram, Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare. Rama, Hare Rama, Hare Rama Krishna, Rama, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Ram, Hare Hare Ram, Ram. Hare Ram, Hare Hare. Rama, Hare Rama, Hare Rama Krishna, Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama Rama, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare Ram, Rama, Hare Hare Rama, Hare. Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare Hare Rama, Ram, Hare Hare Rama, Ram, Rama Rama Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Rama, Krishna, Hare Rama Hare Rama, Ram, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Hare Rama, Hare Krishna, Rama, Krishna Rama Rama, Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Krishna, Rama Krishna, Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Krishna, Hare Rama Krishna, Rama, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama Krishna, Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare Rama, Hare. Hare Rama, Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Rama, Rama Hare Rama, Rama, Hare Hare. Rama Hare Rama, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Rama Hare Rama, Hare Hare Hare. Rama, Hare Rama, Hare Rama Krishna, Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare Hare. Rama, Hare Rama, Hare Hare Rama, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Krishna, Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama, Rama Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama, Rama Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama. Hare Krishna. Dziękuję. Thank you very much. Dziękuję bardzo. Hare Bardzo towarzystwo, tłumaczenie Hare Krishna. Hare Krishna, dziękujemy. Dawaj. Hare Krishna. Hare Krishna.